quartiere che change de vie. Le sartine facili costruite per separare nel mosaico nel 1815 comincia dietro il nostro posto della conservanza. Oggi, il più bel viale del mondo, è circondato da un quartiere di negozi chic, cinema e ristoranti, illuminato tutto l'anno. Pont de la Loi. Face à vous, le pont de la Loi et son zouave permet d'apprécier le niveau des coûts. Aussitôt après ce pont, à tribord, le musée d'art moderne et la statue de Baudelaire responsabilité. The pont de la Loi, with its zouave, against which You could stand it out.